welcome to Kimdogo Kitchen. Today we're gonna make our Fatira. A little number of Fatira Sudania, different recipe. Yani be hajat different or hajat besit shadi or sahel shadi. So هنا ده كوبايتين من لبن حليب حسب اللي انت دايره يكون كتير ممكن، لكن انت كان دايره بسيط ممكن تعمله قدر اللي انت دايره. عندنا هنا عندنا خميرة السريع وده السكر وده الملح وده دقيق regular دقيق ده. just put لبن هنا بكورة and then put فوق خميرة ملح. أنت باكل ملح كتير يكون كتير شوية سكر عشان يخلي الخميرة يفوت سريع. So just put the vehicle flour. I forgot one thing is the yogurt. So we're gonna add yogurt. The rope or zabadi. اتنين معلقة 3 معالق زبادي. Then بعدين لما يعني انت كان دايرة دقيق زيادة ولا لا. انا اخذ معي 2 كوباية ونص دقيق، لكن هو مشكلة ممكن بس تعديني لما تشوفي how much you want more.
العجينة ريدي خلاص. العجين بتاعنا فار. سو أنا بنجي نقطعه كورة كورة، يعني مقاسات بتتكورة عشان نقطعه كده. عشان أنا بقول لكم how بنقطعه بعدين. ده كده new style. عملت كتير وانا شفت الطريقة دي سهل من طرق تانية. بس بتعمل كده ستيرة كتير، فطيرة زلابية حاجات ربينا أبو زمان في السودان، يا أهل زمان. بس أنا نريد رشة دقيق عشان ما يمسك. كده ممكن تقطع ولا 4 ولا ممكن بنقطع من دي كده ونصهم فوقه. التصوير ده هعمله والزيت بتاعنا اوريدي في النار كده سخن. اقطع حسب الستايل بتاعي. ممكن كان بيرة يكون خفيف، تعمله شيء ممكن بيرة يكون خفيف تستخدمه كده. or you want it طويل تعمله بس يعجبني له الديزاين عشان كده انا هعمل كده. يكون ممكن تقطعه اي قطعة كبيرة. جزم عشان نحمر الفطيرة بتاعنا يا اخو. بس ننزلها في الزيت hot oil. بس فطيرة كان يعني كان عندنا في السودان جيراننا هم دناقلة لما يعملوا فطيرة في رمضان ويدونا برأس الخوش كانوا يتعصبوا كله علينا مصدر ثاني. ممكن تعملها زيوة، ده تعمله ما يكون بني شديد، وده تعمله سماك كده تعمل بس تنبيل. You can put نار شوية ما يحرق شديد. انت ممكن تكون لو ما يكون لو شديد as long as الزيت سخن خلاص جاهز. After I fried it, this is how it look like. It's really انت كان شفته من جوا هو فاضي. يعني ده فطيرتنا الحبوباتنا كان بتاع الخرطوم بيعملوا لنا شوف. And then new recipe really tastes good. So try it in your kitchen يعني شوف. So thank you so much. Please يا جماعة ساعدوا ناس يعني زي اللي احنا بنعمله يوتيوب ده، ساعدونا عشان القناة بتاعنا يكون كبير ونساعد ناس الجايين ورانا كمان. شكرا كتير. في أي زول ساعدنا يقدر subscribe and like
شكرا.